Right. Today's topic is capital structure. So, capital na it is an investment of the business. But structure refers composition of various sources that generates capital. That is called structure. So, composition of what is composition? Various sources like how capital is generally generated. Many of them misconcept the concept capital. Capital is always contributed by the owner of the business. So that capital is the owner's investment or owner's contribution. It does not mean that. Capital is a kind of a word. It's a mixture or a composition of various sources. One among the sources is equity shareholders investment. Some sources is preference shareholders contribution. Some part is debenture holders contribution. Some part is retained earnings. First three is external source of raising capital through equity, through debentures, through preference. Whereas the retained earnings is an internal source of raising capital. So in turn, capital structure is nothing but, we have a definition which makes us to understand more about the term capital. See, the IM Ponte state that the meaning of capital structure is capital structure refers to the mix of sources from the long-term funds required in a firm may be raised. What should be the portion of equity share capital, preference share capital, internal sources, debentures and other sources of funds in the total amount of capital. Now we understand that term capital structure is a combination of various long-term sources. Let us not forget the word long-term sources. What is the difference between long-term and short-term? There are some sources that can also contribute capital in a short, like getting a loan from the friends, relatives, or very commercial banks. It's all the sources that can also contribute capital, but capital structure does not take into the consideration of short-term sources. It always takes into the consideration of long-term composure and mixture. What is long-term? Only these portions. The only equity share capital can contribute to the capital structure. Preference share, internal sources like retained earnings is the internal sources. You know what is retained earnings? The last year earnings are retained and reinvested into the business. Last year profit is retained and reinvested into the business is called retained earnings. That is called internal sources. And debentures, we know debentures, how it is different from shares, also we made enough discussions, and other sources of funds in the total amount of capital. So that gives a shape and structure to the liability side capital structure. So that this can also be defined by IM Ponte. Capital structure refers to the composition of long-term sources of funds such as debentures, long-term debt, preference shares, capital, ordinary share capital, including reserves and surplus, retained earnings. What is reserves and surplus? We reserve some amount to meet the next expansion of the business. This is called reserves and surplus, retained earnings. So this mixture is called capital, and this mixture gives structure to the capital. Now I hope you understand what is capital structure. Follow to this. The another important question arises in your mind, that is types of securities to be used or issued. That is share, equity shares and preference shares. There are only two types that can contribute externally
and long term. What is long term? The debt can be repaid by the company in a long duration. That is called long term capital. So shares, we understand the word share. It includes equity and preferred shares. Equity shares are the absolute owners of the business. They invest money, and if profit comes, they will earn. If loss comes, they should share it. They should pay from their own pocket. That is equity shares. Preferred shares is only the liability of the shareholders limited for their investment, and even profit is also limited to them. Debenture, we understand. Debenture holders are not the shareholders. They contribute to the capital, but they will not see the progress of the company and its returns. They expect interest for their investment. If the company earns profit or do not earn profit, they will not worry about it. They think always returns to the their investment. So debenture holder will always enjoy the interest, whereas preferential and equity shareholders will always enjoy the dividend. Dividend is paid if company earns profit, and if company do not earn profit, preferential and equity shareholders will not enjoy the dividend. It is not necessary company should pay the dividend, even in the loss situation also. Whereas debenture holders, if company earns profit or do not earn profit, it does not bother them, and they always expect a form of interest. That is the difference between equity shares, preference shares, and debenture holders. Bonds and public deposits, it is generally issued by the government companies to their. It is a type of debenture only. Bonds and public deposits. It's a type of debenture only. Whereas these bonds can be issued only by the public limited companies, and government companies are allowed to issue bonds among the general public. Public deposits. Public can also deposit with the government companies. Loans from banks and financial institutions. This also a kind of long-term loans such as 15 years, 20 years duration loans is also been is also contributing to the capital structure. And also some ratios are there in capital structure. So what is ratio or proportion of securities? It's all the share, equity, preference, different debentures, bonds. This mixture is also called securities. So what is security? Public inviting public to invest into the company is called securities. Equity shares, preference shares, debentures, all are called securities. So with these securities, what is the ratio or what is the proportion? What is the proportionate mixture is the best to the company? Which portion must be higher and which portion must be reduced to have an optimum capital structure? If company's capital structure is good, what portion should be the high and what portion should be the less? Obviously, equity shareholders portion must be the high. For example, if company's capital is 1 crore, 40 to 50% must be from the equity shareholders and 30% from the preference shareholders, and only less number of percent, that is 20% or less than 20%, should be from the debenture holders. Then only it is said to be a good capital structure. Student, are you able to listen to me? Are you listening to me? Students? Yes, sir. Yes, sir. Are you listening to me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, my children. Yes, Okay. sir. So the burden of capital structure is equity share capital only, and equity share capital and preference share capital. Generally, this structure is like this only. A capital structure is generally it is a 100% contributed by equity shareholders, or it is contributed by equity and preference shareholders. Sometimes it is equity, preference share capital, and long-term debts such as debentures, bonds, loans, or equity share capital and long-term debt. Only equity and long-term. They will ignore preference. Preference shareholders they will ignore only equity, but without equity there will not be any capital structure. They can either it be equity alone, or sometimes it's a composure of equity and preference, or they can ignore preference shareholders. The only thing is you cannot ignore equity shareholders because they are the absolute owners of the business. So that without their contribution, you cannot create capital, and it will not give you any structure. Now, let us see the difference between capital structure and financial structure. Very often we confuse with this two terms.
What is capital structure? We understood capital structure is the composition mixture of various long-term sources that contribute to the capital, like equity, shareholders contribution, preferred shareholders contribution, holders contribution, bonds, loans, long-term deposits, and loans from financial institutions. This can give you capital structure. It emphasizes long-term sources that generate capital. Whereas financial structure refers to the composition or makeup of the entire balance, entire liabilities side of the balance sheet of a firm. What is that entire balance sheet? If you have a liability side, there are some liabilities like share capital, equity preference, debentures will be there, along with the creditors, some items will be there. Short-term liabilities will also be there. This is all capital structure. I mean, this is financial structure. Both long-term and short-term sources are same financial structure. Whereas capital structure, it emphasizes only long-term sources. Capital structure is the permanent financing of the firm represented primarily by long-term debt and shareholders fund, but excluding all short-term credit. The short-term credit la nama creditors ta vaangande chinna small loans vaangande pawn broker ta vaangande adagu vechadu idella we cannot taken into the capital structure, whereas it will be included in financial structure. The same is set to be financial structure. Both long-term and short-term sources சேர்ந்து ஒரு நமக்கு ஒரு லைபிலிட்டியோ அசெட்டும் காமிக்குதுன்னா that is called financial structure. But capital structure என்னடான்னா only long-term sources is taken into the consideration, like equity shareholders contribution, debenture holders contribution. இந்த பத்தி மட்டும் சொல்றது வந்து capital structure. Right. இப்போ what is optimum capital structure? இந்த தியரி கொஞ்சம் போர் அடிக்குதா? என்ன சார்? தியரி போர் அடிக்குதா? பசங்க கவனிக்கிறாங்களா லக்ஷித்? நான் கவனிச்சிருக்கேன் சார். வேற யார் இருக்கா கிளாஸ்ல? சார் தியரி கொஞ்சம் போர் அடிக்குது. தியரி பார்த்தா போர் அடிக்குதா? ரைட்டா சார்? ஆமா சார். போர் அடிக்குதுலப்பா. தியரி தெரியலன்னா நம்ம ப்ராப்ளம் போட முடியாது. சும்மா அப்படியே பை ஹார்ட் தான் பண்ணணும் ப்ராப்ளம். அப்புறமா யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி லாஜிக். எப்பயுமே தியரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு யூனிட்ல நம்ம தியரி பார்த்துட்டோம்னா தான் ப்ராப்ளம் போடும்போது நமக்கு ஈஸியாக அந்த லாஜிக் புரியும். இல்லைன்னா நம்ம லாஜிக் புரியாம ஒரு பை ஹார்ட் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு. முடிச்சிடலாம் உங்களுக்கு. ரைட் சைடாக ப்ராப்ளம் போயிடலாமா? இது முடிச்சிருங்க சார். அதுக்கப்புறம் எஸ் சார். வெரி குட் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுனா வெரி குட்னு கேட்டா யாரோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் மூலமா ஏர்னிங் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் போட்டா ஏர்னிங் பர் ஷேர் அதிகமா இருக்கும், அவங்க தான் குட் ஆல்டர்னேட்டிவ், குட் கம்பெனி, குட் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு கம்பெனி கேபிட்டல் வாங்குது, முதலீடு பண்றாங்க, அது மூலமா ஏர்ன் பண்றாங்க. யாரோட ஏர்னிங்ஸ் அதிகமா இருக்கும் அவங்க தான் குட். ஸோ இது எந்த காம்போசிஷன் குட்? ஏ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மொத்த கேபிட்டலுமே இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், ஏ இல்லை எக்ஸ். ஒய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து 30 lakhs வந்து ஈக்விட்டி மூலமாகவும், டிபெஞ்சர்ஸ் மூலமா 20 lakhs-உம், லோன் மூலமா 10 lakhs இருக்கும். டோட்டல் பண்ண 60 lakhs வந்து மூணு பேருமே 60 lakhs தான். இவன் 60 lakhs, அவனும் 60 lakhs, இவன் Z 60 lakhs தான். ஆனா அவங்களுடைய சோர்சஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. Z பாத்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் மூலமா 10 வச்சிருக்கான், டிபெஞ்சர்ஸ் மூலமா 25 வச்சிருக்கான், லாங் டர்ம்ஸ் லோன் மூலமா 25 வச்சிருக்கான். அதை கூட்டாலும் 60 தான் வருது. இந்த மூணு பேரும் 60 வச்சிருந்தா கூட யாரோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் குட் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்? இந்த யாரோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் மூலமா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நிறைய ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். ரைட். எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் பிஃபோர் டாக்ஸஸ் 20%. அது எல்லாம் நம்ம லாஸ்ட்ல லெஸ் பண்ணிக்கலாம். The rate of dividend of the company is 18%. The rate of dividend நமக்கு தெரியும். Dividend earning before interest and tax கண்டுபிடிக்கிறது. Corporate tax 35%. Which of the alternative you would choose அப்படின்ற क्वेश्चन கேக்குறாங்க. இப்ப which of the alternative would you choose? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம், ABC மூணு கம்பெனி போட்டோம். என்ன பண்றோம், ABC மூணு கம்பெனி போட்டோம்.
ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தேவை EB18 இருந்து நம்ம எல்லாத்தையும் லெஸ் பண்ணினே வருவோம். EB18 எவ்வளவு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் EB18 எவ்வளவு 20% நான் ஆல்ரெடி கணக்குல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. The rate of dividend of the company is 20%. The expected rate of return before taxes 20% கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ EB18 எவ்வளோன்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அவங்களுடைய கேபிட்டல் இருந்து 20% எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். 60 lakhs இல்லையா, அவங்க 60 lakhs 16 போட்டுக்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனியோட EB18 எவ்வளோனா 20% இல்லையா, ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் பிஃபோர் டேக்ஸ் EB18 தான், அது வேற இல்லை. அது வந்து 60%ல வந்து 60 lakhsல 20% எவ்வளோனா 12 lakhs. அடுத்து 60 lakhsல 20% வந்து 12 lakhs. சிக்கு அதே தான், 60%ல 20% வந்து 12 lakhs. இந்த 12 எப்படி புரியுதா எல்லாருக்கும்? ABCக்கு 3 பேருடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 60 lakhs. அதில் 20% வந்து அவங்களோட EB18. ஸோ 60 lakhsல எல்லாருக்குமே 12 12 12 3 பேருக்குமே அவங்களோட EB18 எவ்வளோனா 12. 12 lakhs ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க 12 அப்படின்னு. You understand this? Guys? சார் மறுபடியும் சொல்லுங்க சார். 60 lakhs எப்படி சார் வந்துச்சு சார்? 60 lakhs எப்படி சார் வந்துச்சு? இல்ல 60 lakhs இது பாரு, இங்க உங்களுடைய கேபிட்டல் மொத்தம் எக்ஸோட கேபிட்டல் எவ்வளவு? 60 சார். 60 into 10 60 lakhs சார். சரி, பையோட கேபிட்டல் எவ்வளவு? 30 lakhs சார். அங்க சார் எப்படி 60 வந்துச்சுன்னு கேட்டேன். 30 lakhs தானே சார்? ஓய், மூணுக்கு ஆட் பண்ணா அப்புறம் 60 90 100 ஒரு கோடி சார். Hey, add it is 30 plus 20% ரா. இல்லடா ஓகே சார். புரியுது சார். பேராவது கொஞ்சம் நல்லா படிக்கூடாதா கூப்பிடுற மாதிரி நான் பேர் தான் வச்சிருக்கேன். டேய் இதுல ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நான் சொல்றது கேளு. சொல்லுங்க சார். மூணு கம்பெனியோட கேபிட்டலுமே 60 lakhs தான். இவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு 60, செகண்ட் ஒனுக்கு 60, தேர்ட் ஒனுக்கு 60. மூணுக்கு கூட்டி பார் கரெக்டா இருக்கும். புரியுது சார், புரியுது சார். அந்த மிக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் நம்ம. கம்பெனி எக்ஸோட மிக்சர்னா அவங்களோட 60 lakhs இட் இஸ் கான்ட்ரிபியூட் பை ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். இந்த Y பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட 60 lakhsல 30 lakhs வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன், 20 lakhs வந்து டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன், 10 lakhs வந்து லோன் ஃப்ரம் ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா Z வந்து அவங்களுக்கு 60 lakhs தான் அவங்களுக்கு கூட, பட் ஆனா 10 தான் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் 10 lakhs, 25 lakhs வந்து டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ், 15 லோன் ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து 25 lakhs. மூணு பேருக்குமே 60 lakhs தான். பட் ஆனா காம்போசிட் மிக்சர் வேற மாதிரி இருக்கு. இல்ல எந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் பெஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். எதுக்கு இது கண்டுபிடிக்கணும்னா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமா இருக்குது பெஸ்டா, டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமா இருக்குது பெஸ்டா, இல்ல ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மூலமா வருது எது பெஸ்ட்? இது இந்த காம்பினேஷனா அந்த காம்பினேஷனா இந்த காம்பினேஷன் மூணுத்துல எது பெஸ்ட்? இந்த மூணுத்துல எது வந்து ஏர்னிங் பர் ஷேர் அதிகமா இருக்கோ அதுதான் பெஸ்ட். அதான் இப்ப நம்ம கண்டுபிடிப்போம். சோ we start with EB18. EB18 எப்படி வந்துட்டானா அவங்களுடைய கேபிட்டல் 60 lakhs, அதுல 20% ப்ராஃபிட்னு சொல்றோம். எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் பிஃபோர் டாக்ஸஸ் 20% இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல? ஆமா சார். எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் பிஃபோர் டாக்ஸஸ் 20%. சோ 60 lakhsல 20% 12 rupees. இதுக்கும் 60 lakhsல 20% 12 lakhs. இதுக்கும் 60 lakhsல 20% 12. இந்த மூணுலயும் 12 தான். மூணு பேரோட இன்வெஸ்ட்மென்ட்மே 60 lakhs. அவங்களோட ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் 20% போது மூணு பேருமே 12 lakhs வந்து அவங்களுடைய EB18 ஏர்னிங் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ். சோ இப்ப லெஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிடலாமா? EBT கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லெஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட்? ஃபர்ஸ்ட்க்கு 0, ஏன்னா அவங்ககிட்ட இதுவே இல்ல. எக்ஸ்க்கு வந்து டிபெஞ்சர் ஹோல்டர் கான்ட்ரிபியூஷனே கிடையாது, அதனால 0. செகண்ட் அவங்களுடைய டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் மூலமா Y கம்பெனில எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குன்னா 20 lakhs இருக்கு. அதுக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட்? 12%. 20 into 12% போட்டா 2,40,000 வருது. வருதா? 2.40 வருதா? 20 into 12%. அந்த 20 எப்படி வந்துருந்தா இங்க இருக்கு பாருங்க, டிபெஞ்சருக்கு Y க்கு நேரா 20 இருக்கு பாருங்க. அந்த 20 into 12% 2.40. அதே மாதிரி Z கம்பெனிக்கு எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன்? 25. 25 into 12% எவ்வளவு? 3 lakhs. ஷார்ட்டா 3 போட்டுருக்காங்க அத. ரைட். இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் தேர்ட் ஒன்னுக்குல 15% லோன் ஃப்ரம் a financial institution. எக்ஸ்க்கு வந்து எதுவுமே இல்ல, எக்ஸ்க்கு வந்து எதுவுமே கிடையாது, அதனால 0 தான். ஏன்னா எக்ஸ் வந்து ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் மூலமா எந்த கேபிட்டலையும் ஜெனரேட் பண்ணல. ஸோ அதே மாதிரி Y வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 lakhs ஜெனரேட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த 10 lakhsக்கு 15% வட்டி 1,50,000 அது இன்ட்ரெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிபெஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட், செகண்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட். ரெண்டுமே இன்ட்ரெஸ்ட் தான். அது ஒரு எவ்வளோ
10 lakhsல 1,50,000. 15%. Right. 1 lakh. 10 lakhs 15% வந்து 1,50,000. Next இது எவ்வளவு 25 lakhs. 25 lakhsல 15% எவ்வளவு 3,75,000. ஸோ டிபெஞ்சரோட இன்ட்ரெஸ்டிங் கால்குலேட் பண்றோம், ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கான இன்ட்ரெஸ்டிங் கால்குலேட் பண்றோம். இப்ப ஏர்னிங் பிஃபோர் டாக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். 12 அப்படியே வந்துடும். 12 ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏ கம்பெனி ஏன்னு சொல்லியிருக்கான், எக்ஸ்ன்னு சொல்லணும். அது ஆக்சுவலா மேல ஏன் தப்பா போட்டிருக்கான், மேல என்ன கணக்குல எக்ஸ் தானே கொடுத்துருக்கான். ஸோ கம்பெனி எக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பிஃபோர் டாக்ஸ் 12 தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் எதுவும் கிடையாது, ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் லோனும் எதுவும் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டுமே கிடையாது. அதனால 12 அப்படியே ஏர்னிங் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ் தான். ஆஃப்டர் டிடக்ஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ் இபிடியும் அதான், இபிஐடியும் அதான். நெக்ஸ்ட் இது பாத்தீங்கன்னா 12 இருக்கு ஏர்னிங் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ். அதை ஒரு 240 லெஸ் பண்ணணும், அதுக்கு ஒரு 150 லெஸ் பண்ணணும். லெஸ் பண்ணா எவ்வளவு? 8.10 வருது. அது 8,10,000 வருது. இது ஏர்னிங் பிஃபோர் டாக்ஸ். ஆமா, அதே மாதிரி 12ல இருந்து 3 ஒரு தடவை லெஸ் பண்ணும், 3.75 மொத்தமா 6.75 லெஸ் பண்ணிட்டா 5.25 வந்து ஏர்னிங் பிஃபோர் டாக்ஸ் ஆகிருக்கு. இல்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளு. ரைட். ஓகே, இப்ப பாருங்க, இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நோ ஏர்னிங் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் டாக்ஸ் லெஸ் பண்ணணும். டாக்ஸ் எவ்வளவு? 35% டாக்ஸ் இருக்கு. இங்க பாருங்க 35% டாக்ஸ் இருக்கா? The corporate tax is 35%. So அப்ப அந்த corporate tax 35% less பண்ணிடலாமா? 12 rupeesல 12 lakhsல 35% எவ்வளவு? 4.20. 12 into 35 பண்ணீங்கன்னா 4.20 வரும். கைஸ் இது எல்லாமே லேக்ஸ்ல இருக்கு, நான் அதே நம்பர்ஸ் மாத்திரம் போட்டிருக்கேன், கீழே வேற ஒண்ணும் இல்ல. ப்ராப்ளம்ல பாத்தீங்கன்னா லேக்ஸ் அதை மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. ஆல்டர்னேட்டிவ் ருபீஸ் இன் லேக்ஸ் இருக்கு பாருங்க இங்க. அது எல்லாமே வந்து நம்ம லேக்ஸ்ல போட்டா ரொம்ப பெரிய ஃபிகர் வருமே, நம்ம சின்ன சின்ன ஃபிகரா போட்டு இருக்கோம். 4.2 lakhs அது 4.2 4,20,000 4.2 போட்டு வச்சிருக்கோம். ஸோ 12 வந்து 35 12 into 35% போட்டா 4.2 வரும். அதே மாதிரி 8.10ல 35% போடுங்க, கால்குலேட்டர் வச்சு போட்டீங்கன்னா ஈஸியா வந்துடும். 8 எவ்வளவு பாருங்க, 8.10ல 8.10 into 35% போட்டா 2.835 வந்துச்சு. 8.835. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் 5.25ல 5.25 into 35% போட்டா 1.8375 1.8375. ரைட். இப்ப 12ல அப்படியே லெஸ் பண்ணி வாங்க. 12ல 4.20 பொசிஷன் எவ்வளவு? 12ல மைனஸ் 4.20 பொசிஷன் எவ்வளவு? 7.8. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் 8.10ல 2.835 பொசிஷன் 8.10 மைனஸ் 2.835 அது எவ்வளவு வருது? 5.265 வருது. வெரி குட். அது முடிச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து 5.25ல மைனஸ் எவ்வளவு? 1.8375 1.8375 போட்டா 3.4125 வந்திருக்கு. ரைட். இப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சு? ஏர்னிங் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் கிடைச்சு 3.4125. வெரி குட். இப்ப ஏர்னிங் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஒரு ஷேர் இபிஎஸ் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இபிஎஸ் கண்டுபிடிக்கணும் என்னது? ஏர்னிங் பர் ஷேர். ஒரு ஷேர் எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கணும்? என்ன ஃபார்முலா? இபிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு EAT divided by number of equity shares. Number of equity shares. ரைட். இப்ப பாருங்க ஏர்னிங் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் 7.80 நமக்கு டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் equity shares. எப்படி கண்டுபிடிக்குது? இப்படியே கணக்குக்கு போங்க. இங்க பாருங்க நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இங்க இருக்காங்க பாருங்க. இதுதான் நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். அவங்க கான்ட்ரிபியூஷனை அப்படியே நம்ம அப்படியே அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிகர் மாத்திரம் எடுத்துட்டு அதான் நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். 60 lakhs இருக்காங்க. ஆனா வந்து 66 ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். 10 டிவைட் பண்ண முடிஞ்சு வச்சு எல்லாமே. ஏன்னா ஈவன் நம்பர் தானே இருக்கு. 60 10 30 10. 60 டிவைட் பை 10 போட்டா வரும். ஓகே சார். 6. 30 டிவைட் பை 10 போட்டா வரும் 3. 10 டிவைட் பை 10 போட்டா 1. பாருங்க 631. அப்ப ஏர்னிங் பர் ஷேர் எவ்வளவு? கம்பெனி எக்ஸ்க்கு 1.30, கம்பெனி ஒய்க்கு 1.755, கம்பெனி ஜெட்டுக்கு 3.4125. இப்ப யாரோட ஏர்னிங் பர் ஷேர் அதிகமா இருக்கு? கம்பெனி ஜெட் சார்.
Company Very C, good. sir. So Company C. alternative Z is selected if that the company Z's capital structure is more optimum than company X and company Y. Do you understand this? How company C, alternate Z is selected? Because its EPS sir. is more. Because EPS of the company earning per share is 3.4125 and number of equity contribution is 1, so that its earning per share is 3.4125. When it compares with company A and company B, 3.4125 is the more. So that alternative C is selected. Alternative Z is selected. So whose capital structure is more optimum? Company Z capital structure is more optimum. Now understand this? Yes, sir. Shall we go to the next problem? Yes, sir. Okay. தியரி கொஞ்சம் படிச்சாதான் நம்ம வந்து லாஜிக் தெரிஞ்சுட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் போட முடியும். கேர்ள்ஸ் இருக்கீங்க அந்த கிளாஸ்ல? இருக்கும் சார். இந்த கிளாஸ்ல எத்தனை கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க சார், 4 பேர் தான் சார். இருக்காங்க சார், 4 பேர் சார். இருக்கும் சார். என்ன பேருமா? கீர்த்தனா சார். கீர்த்தனா யாரு? அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் போன பொண்ணா? ஆமா சார். வெரி குட். அந்த பாக்ஸிங் போன பொண்ணா? 1 to 10 1 to 2 பேருது? ஆமா சார். ஆமா சார். சார் என்ன பேரு? சுஷ்மா சார். சுஷ்மா, are you alive? Sir? Are you alive? Yes, sir. That's why I'm talking. But your voice is not audible in the class. Are you listening my class or not? I am listening, sir. Simply you switch on the computer and mobile phone, you will go away from the class. Huh? What, Sushma? Your voice is not. You're not reaching to me, and you're not giving any answers to me. Are you able to follow me? Any doubts? No doubt. Huh? You remain silent means you're not listening in my class. See, the guys, Lakshmi and others are very communicative, interactive with me because they're trying to learn something. If you remain idle means what does it mean? You're not following the teacher. Am I right? எதுக்கு இந்த ஆளு போய் கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்லி அப்படியா? Sir? படிச்சுக்கலாம். இன்னொரு கால் யாரு? சுஷ்மா. நெக்ஸ்ட். அவ்வளவுதானா? 2 பேர் தானா? இன்னொரு பொண்ணு பேர் பண்றா. லட்சுமி பேர் யாருன்னு விசாரிக்கலாம் நீங்க. என்ன சார்? Sushma, are you there? Yes, sir. Sushma. I'm here. Yes, sir. Oh, yes. Now you answer me. Why? Which alternative is the best alternative in this capital structure? Last problem. One minute. Kirtana Sule. Sir, is it, sir? Is it company? Y3 is selected. Because அதோட earning தான் சார் அதிகமா இருக்கு. earning per share. Very good. அந்த earning per share எப்படி அதிகமாச்சுது? EAT ல இருந்து number of equity shares நம்ம டிவைட் பண்ணா அதோட earnings அதிகமா இருக்கு. ஆமா சார். ரைட். EAT ல எப்படி அது தெரியுதா? புரியுது சார். நோட் வச்சிருக்கேன் சார். சரி, ஓகே. அப்ப நாளைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்கலாமா இன்னொரு ப்ராப்ளம்? சரி, கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்தா நமக்கு வந்து பார்ட் சி क्वेश्चंस எப்பவுமே வரும். அதனால நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணணும். டவுட் இருந்தா கேட்கணும். சும்மா ஆன்லைன் கிளாஸ் என்ன ஸ்ட்ரைட் கிளாஸா தான் நான் அப்படியே கண்டுபிடிச்சிருவேன். கிளாஸ் யாரா பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ன ஏதுன்னு. ஆன்லைன்றதுனால நீங்க அப்படியே எனக்கு ஏமாத்துறீங்க. நான் உங்க கிளாஸ்ல இருக்காங்களா இல்லையா, எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியல. எனக்கு ஒரு 4-5 பேர் ஆன்சர் பண்றாங்க. லக்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும்.
ஒரு 4-5 பேர் இருக்காங்க. மற்றபடி 47 பேர் மிஸ் பண்ணா சைலண்டா இருக்கிறான். இருக்கானா இல்லையானே தெரியல கிளாஸ். கவனிக்கிறீங்கன்னா வெள்ளன் போட். கவனிக்கிற டவுட்னா கேட்கலாம்ப்பா, நத்திங் ராங் வித் தட். ஒரு கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப சில்லியாக கூட இருக்கலாம். டஸ் நாட் மீன் தட் ஐ வில் raise question on this matter. Simply you can ask. எத்தனை தடவை வேணாலும் கேட்கலாம். நமக்கு we have healthy time, plenty of time we have. Right. இப்போ நான் ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குவா. நேற்று அசைன்மெண்ட் எத்தனை பேர் சப்மிட் பண்ணாடா அக்ஷய்? சார் நான் சப்மிட் பண்ண சார், எனக்கு தெரியல சார் யார் சப்மிட் பண்ணாது, நீங்க தான் சார் பார்க்க முடியும். நான் தான் பார்க்க முடியுமா? சரி சரி, ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ